Okay, computation with the help of individual, right? Individual, for individual, what is mode? We just calculate, find out the maximum repetition. That the observation having a maximum repetition will be the mode of the particular data. And if it is a frequency, then individual observation having a maximum frequency is the mode of that particular data. Then second, we have seen empirical method, that is mean minus mode is equal to 3 into bracket mean minus median. So it's an empirical formula for if we have given the three out of three, two central tendencies are given, that time we use the empirical relationship formula. Then we have seen the formula for the class continuous class or class-wise frequency distribution, that is called as a continuous frequency distribution. For this, we have use L plus bracket Fn minus F1 divided by 2Fn minus F1 minus F2 and multiply by height width. Okay, and the model class is the class having maximum frequency. It is called as a model class. So just we go for a sum on all three types: mean, median, and mode today. So just check out first sum. Calculate arithmetic mean and mode for the following data. So data is given below 400, below 600, below 800, below 1000, below 1200, below 14,000 and below 1600. So number of workers are given. So what they have asked for our mean, right? For mean, what we have to find out? What is it? What is the formula for mean? Now it is all given below, right? You have to first convert it into classes. So how you will convert it into classes? You have to find out boundaries. So first, the procedure to find out the boundaries will be this one. First classes, right? What is given? It is 400. In first it is given below 400 and below 600. It means the limit is 400 to 600. Next will be 600 to 800. Then 800 to 1000, 1000, 1200, 1200, 1400, and last one is 14 to 1600. So just these are the limits. Okay, you get it? How you calculate? It's a below 400, so we just go for the last limit, upper limit. So from upper limit we form the classes. Okay, and it's a below 600. It means 600 not included in the particular class. Or below 400, it means 400 not included in the particular class. So exclusive, automatically it becomes exclusive. So 400 included in the next class, 600 included in the next class. So that's why it's a continuous frequency, continuous class, that is 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000, 1200, 1200, 1400, 1400, 1600. Okay. So from classes, we just form out with the frequency. So next, what is the frequency? So it's that as it is. Now it's a ascending, right? It means it has a increasing trend: 0, 4, 14, 33, 45, 49, 50. It means it's a less than cumulative frequency. So what we do for the less than, we calculate from first class to last class addition, right? What does it mean? If we want to find out the frequency, then we have to reduce from a previous amount of frequency, less than frequency of the next class minus frequency less than frequency of the previous class. So for first class, frequency will be 4 minus 0, that is 4. For next class, it will be 14 minus 4. Okay, like this we will do all the frequencies and find out the next one. Next one, Kashi, find out karna. First one is 4 minus 4, 0, right? Next is 14 minus 4. So next will be 33 minus 14. So find out next class frequency. You may write in the chat box also if you got the answer. Yeah, it's 19. Okay, right, Shalini has question. So it's a 19.
right? For the next class, how will you find out? This will 45 minus 40, 33. So it is 12. Yeah, right, Mary. So find out the next remaining frequencies. Okay, Devyani, you want to ask anything? What's the answer? Okay. Yeah, Shani, 4. Right, 4. And the last one is 50 minus 49. That is 1. So now we have find out the frequency. This one. So last less than figures last number defined as the n, right? Summation of frequency. So check out whether the frequencies total will be 50 or not. So find out n 4, 10, 4 plus 10 plus 19 plus 12 plus 4 plus 1. It must be 50. Just check out whether it is 50 or not. Is it 50? Yeah. Right, Shalini? Yes, Mayuri. It's a 50. So our calculation is correct. How we cross check? Less than frequency is last plus frequency. Less than frequency is equal to n. That is total of frequency. So it must be matched with your total frequency. So it is equal to n. Now for the calculation of arithmetic mean, what we have to find? Arithmetic means the formula का है? Summation of x fx, right here is a frequency is given, so summation of fx upon summation of f, that is n. So f is frequency, x is observation. Now there are the classes, so from classes we had to find out x, that is mid value. So just next one will be our mid value. So calculate the mid value. Mid value का formula क्या है? It is addition of both limits divided by 2, that is 400 plus 600 divided by 2. So first one is 500. So find out the next all mid values. Find out all mid values and write in the chat box so that I will check out. Hello, ma'am. Yes, 700. Then next one, yeah. मॅम हे 500 कसं परत रिपीट करा ना प्लीज. मिड व्हॅल्यू म्हणजे काय? टोटल डिवाइड बाय 2 म्हणजे क्लास लिमिट्स अप्पर लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिवाइड बाय 2, that is 400 plus 600 divided by 2. ठीक आहे. सो नेक्स्ट कसं येणार? 600 plus ओके मॅम. 800 divided by 2. ठीक आहे. 700 राईट मयुरी. नेक्स्ट वन अजून काय येणार? Yes, Shivani. Sanket, yes. 700, 900, 1100 and 1300. Yes, right, Sanket. Right, Shivani. 900, 1100, 1300. And last one, एक राहिलं ना दोघांचं. Yes, right, 1500. Yes, right, Mary.
Yes, it's a 1500. Okay. We don't have to take a total of mid values. हे जमलं सर्वांना? It's a basic mid values कशाला. ठीक आहे. Now, what is the next step? We have to find out f into x. That is, this is a x, right? It's a mid value x. Frequency it is f. So we have to find out fx. That is f multiplied by x. Next column will be. Okay. Wait a minute. Now there is a classes, right? For classes, what is the formula? Summation of d dash divided by n into h. Why height? Because there are classes. We have find out mid values, right? So for mid values, we have to find out the d dash, d and d dash. What is d dash? First d, it means x minus assume mean. Okay. From mid values, we will select one of the amount as a mid assume mean. Then we will go for the d dash, and d dash will be d dash is equal to what is the value of d divided by height of the class. Okay. So first we will find out d. So d, it means difference between observation and the assume mean. Okay. So assume mean क्या है? We will consider it as a 900. Okay. Out of mid values, you can select any number. Either you select 900 or 1100 or 500 also. It depends on you. The answer, final answer will be the same. So we select it as a 900. So what is the difference? First, 500 minus 900, it is minus 400. Okay. Then next one will be 700 minus 900, it is minus 200. Okay. Now next one will be 0, right? 900 minus 900, it is 0. The next is 1100 minus 900. 1100 minus 900. So it is 200. 200. Yeah. It's a 200. Then 1300 minus 900, it's a 400. 400. Yes. And the last one is 600. 600. yeah. Yes, right, Sanket, that maybe it's a 600. Okay. We got the value of d. Right. Now next step will be d dash. So d dash is equal to difference divided by height. Height of the class. So height बघा किती आहे? प्रत्येक क्लासची height कशी काढणार? That is upper limit minus lower limit. So 600 minus 400 म्हणजे किती आलं? 200. Mostly सर्वांची 200 आहे. So there is no problem for the calculation of d dash. So next column will be d dash. This d divided by 200. So first 400, right? It is given minus 400. Minus 400 divided by 200. So it's a minus 2. Next one will be minus 200 divided by 200. It's a minus 1. 0 divided by anything, it is always 0. Then 200 divided by 200, it's a 1. 400 divided by 200, it's a 2. And last one is okay. Just cross check whether it is correct or not. Okay, these are correct. Now what we have to do? We have to take a total d dash. Take a total of d dash or multiply by f into d dash. Your final answer. So take out f into d dash. So take multiplication now. The last step is multiplication. What we have to multiply? This value. D dash multiply by frequency. So 4 multiply by minus 2 is minus 8. Minus 8. Yeah, right. Then next one will be Minus 10. yes, minus 10. 0. 0, right. Then 12 into 1, 12. it's a 12. Yes.
8. Yes, 8. 3. Yes. Now we have to take a total. Now take a total of sum, that is FD dash. Summation of FD dash. So find out the total. 5. Okay. Positive 5 at that. Yes. Okay. So it's a 45. So when जमला है minus the sign, you have to keep it as a minus only. So minus 8 minus 10. It's a minus 18 plus 0 minus 18 plus 12. It's a minus 6. Minus 6 plus 8 plus 2. 2 plus 3, it's a 5. So summation of FD dash is equal to 5. Now we will use the formula for the calculation. So formula is, what we have, n is equal to 500, right? This is total. N is equal to 50. Summation of FD dash, that is this one. Summation of FD dash, it's a 5. Assume mean, we have assume it is a 900 here, right? So A is equal to 900 and height is height for every class. It is equal, so it's a 200. So what is the formula for this? Assume means the formula क्या है? A plus summation of FD dash divided by capital N into H. Okay, so we will use the formula and insert the amounts. So find out the mean. So what is the mean? Calculations करताना first division येणार, right? Okay. Pooja, yes, what is the mean? $920. Okay, Mayuri got the answer 920. Then anyone else? Yes, right, Roshni, it's 920. Right, Purnima? Sanket, yes, 920. Okay, so most of you, yes, Manu. So it's a 920. So what is they have asked? It's a salary, so answer will be, therefore average salary is 920. Yes, right, Snehal? Now, the second part. Okay, means Ramana Samala. It was easy. Yes, Just you have to memorize the formula. So that's why I ask you, I tell you all of you to write the formula in a specific notebook, because when you write it in a separate notebook, you will get that whatever formula available for the purpose of calculation, and you will use a perfect formula for the calculation. Now we have find the arithmetic mean. Now second part, what they have asked, it has mode, right? They have asked for the mode. For mode, first we will what is the step? First we have to check out the class boundaries. So class boundaries, these are in continuous, right? 600, 600, 800, 800, 1000, 1000, 1200, 1200, and 1400, 1400. It means they are in a continuous class, so we don't have to find out class boundary. Now second step is you have to find out modular class. Modular class means क्या है? The class having maximum frequency, right? Now in a frequency column, check out what is given here. This is frequency column. Out of this, what is the highest value? This one, right? 4, 10, 19, 12, 4, 1. So it's has a maximum frequency. So model class will be this one.
Is it okay? What we have done, we have just first check out whether they are continuous classes. Then second step, we have find out maximum frequency, and the maximum frequency class will be your modular class. So modular class is 8,000 and 8,000 to 1,000. Now, next part is what we have to find out frequencies F1, F2, and FM. FM, it means frequency of modular class. So it is your FM. Previous class is F1, that is 10 is a F1, and F2 is a next class frequency. Okay. Now you have to write it in your notebooks. That is we have modular class is equal to 800 to 1000. Then F1 value 10, FM value 19, F2 value 12. Then we will use the formula for modular class. Okay. So what we have, right? Modular class is 8,000 to 1,000. 8,000 to 1,000. So L is equal to 800. L means lower limit of the modular class. So lower limit is 800. FM is 90. F1 is 10. F2 is 12. And height of the modular class, that is 1,000 minus 800. We get 200 as a height. Now we will use the formula for mode. So it's the formula. Yes. Now it's a formula. So insert the amounts and find out the answer. What will be the mode checkout? What is the mode? Just write down the answer in the chat box so that I can check out. मॅम 4000 येतोय का? 4,000 येत आहे. Okay. अजून कोण? We'll just check out from the other students, then we will verify the answer. Okay. Padmashri got this 4,000. Anyone? Mine had 12.5. Mayuri got 12.5. Okay. Padmashri, just go through the calculations. Huh? Yes, Mayuri has got 912.5. Yes, right. So just check out what is the answer. Minus 12.5. One thing you have to remember, central tendencies values, if they have asked for the mean, median and mode, all these three values are near about same. For example, the mean was, what was the mean of this same data? It was 920, right? So mostly mode will be in the range of 900. Median will be also in the range of 900. So remember one thing, when they ask for the central tendency, mean, median, mode, it must be near about the same values. So याच्यामध्ये पण it must be near about 900. So mode 912.5. So it's a correct answer. कसं आलंय? स्टेप्स समोर आहे बघा बरं. स्टेप्स बघ काय चेक केलंय तुझ्या. You have to check out. You have to write down step by step. Yes, right, Roshni. Nehal, do you want to ask anything? Sonali Chavan. Okay. Just check out the steps. If you skip any step, then there will be wrong answer.
Here 19 minus 10, it's a 9. 2 into 19, you have to first do this calculation. 19 into 38. 38 minus 10 minus 12. So it's a 16. 9 divided by 16, multiply by 200. And you will get this amount. And then you will have to add 800 plus this amount. So it's a 912.5. ठीक है आला Yes, ma'am. परमिशन ओके आले आले. ठीक आहे डोंट स्किप एनी स्टेप किती वेळ लागला तरी स्टेप स्किप नाही करायचे अदरवाइज देयर विल बी रॉंग आन्सर आणि आता काही घाई करायची नाही आन्सर शोधायला बऱ्यापैकी वेळ असतो एकदा तुमची प्रॅक्टिस झाली यू कॅन सॉल्व सम्स इझिली सो मोड आला 912.5 देअरफॉर मोडल सॅलरी इज रुपीज 912.5 चलो आता नेक्स्ट सम बघू आपण फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेन्सीज it is given that mean is 15.3818 so what they have given mean दिलेला आहे it is 15.3818 and total frequency is 55 total frequency म्हणजे काय it's a n right n किंवा त्याला असं म्हणतात summation of f तर तो दिलेला आहे 99 आणि आपल्याला काय करायचंय बेसिक फ्रिक्वेन्सीज आहे म्हणजे मोर दॅन वन फ्रिक्वेन्सी आपल्याला फाइंड आउट करायचे so what they have given this one classes are given 9 11 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 आणि frequency आहे now what we have to find out first mean formula कोणता यूज करणार आपण फर्स्ट तुम्हाला काय करणार क्लासेस आहे you have to find out mid value then it will be the value of x नंतर हे आहे frequency मग fx येणार f multiply by x then the equation will be summation of fx right now classes are given so there will be height so first step there are missing frequencies दोन missing frequency आहे this one a we assume it as a a and it will be b ठीक आहे म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेशनला सोपं होणार so a आणि b आपण अज्युम केलं so what is the first one classes we have read the classes okay these are your classes the second step is we have to find out the mid value so mid value it means addition upper lower limit plus upper limit divided by 2 so 11 plus 9 divided by 2 so what will the answer mid value 10 yes it's a 10 and next one will be find out all mid values this is 11 plus 13 divided by 2 12 the next 14. 13.5 आलं स्नेहल 14 आलं. 13.5 का हा स्नेहल 13.5 कसं काय आलं right it's a 14 मी म्हणजे 13 plus नाही माझं 13 plus 15 divided by 2 so it's a 14 yeah okay no problem it's okay don't say sorry now next one will be 15 plus 17 16. 16 yes then next one will be right 18 yeah yes and last one 20. yes 20 okay we got the mid value these mid values are known as the okay then next column will be frequency is called as a f frequency they have already given 3 7 now here we have assumed what a so we will write here a assume kela and this one is b so it is a next one will be 20 then b and last one will be c right now what they have given n is 55 why n is 55 total frequency is given 55 you have to take a total मध्ये काय सांगितलंय if it is alphabet keep it is as it is जे काय 3 7 plus 3 10 10 plus 20 30 30 plus 5 35 35 बाकीची टोटल आली plus a as it is ठेवा पण as it is ठेवा is 35 plus a plus b is equal to 555 because they have given total frequency as 55 is the value of n
ठीक आहे, हे समजलं. अल्फाबेट ज्याला अफेक्स आहे, डोंट ऍड इट इन युअर ऍड और मल्टिप्लाय इन युअर सेंटेन्सेस और ऍडिशन और एनी मल्टिप्लिकेशन. सो ऍज इट इज आपण ए आणि बी तसं ठेवलं, a plus b, and we take the total of other amounts, that is numbers, and it is 35. 35 plus a plus b is equal to 55. The last one is fx. Now for fx, what we have to do? We have to multiply frequency by mid value. 10 multiplied by 3, 30. Do the next one. 84. Yeah, 84. The next one, 14 only. 14. Only 14 or 14a? 14A. It's a 14a. 14A. Yes, it's a 14a, Sanket, right. Next one is 16 multiplied by 20, 320. 320. Right. Next is 18 multiplied by b, so it's a 18b. 18B. And last one is 100. yes, 100. Yes, good. Now what we have to do? Take a summation. Now in summation, don't forget this. Hey, as it is ठेवायचे. Don't add it. Just go for numbers 30 plus 84 plus 320 plus 100, and then plus 14a and plus 18b. Okay. So बघा आन्सर बरोबर येत आहे का? Don't add 14 and 18. Okay, बरोबर आहे 534. Yes, ma'am. Oh, ma'am. Yes, So ma'am. 534 plus 14a plus 18b is equal to summation of fx. FX. Yes. Now what formula we will use here? Summation of fx upon summation of f into h, right? बरोबर आहे का फॉर्म्युला? First formula लिहायच्या आधी just we go for the calculation. N is given right here, this one. N काय आहे 55, but what we have found 35 plus a plus b, so we will just simplified it. 35 आहे इकडे 55 आहे, 35 इकडे मायनस होणार. ठीक आहे. So first equation we will get a plus b is equal to 20. So highlight this one. Why? Because we have to find out the missing frequency. So for missing frequency we just go for it. So this is your first equation. हे समजलं कसं केलं? 35 plus a plus b आहे this one. We just simplified it. We make it in a plus b as a 20, because 35 here is a plus, here we transferred, it will be in a minus. So this is our first equation. Now second, what is the formula for x bar? Mean is equal to summation of fx divided by n. So we have a summation of fx. Mean दिलेला आहे, mean is this one, right? 15.3818. So we just put out this value. Summation of fx, we got this one, 534 plus 14a plus 18b, and n is given 55. This is okay. So we insert this 55. So now we just simplified it. Just focus it. Now what we will do? This 55 is here in dividation. So we just transfer it here by multiplying this amount. So this left side becomes 845 plus 0.999. So it's near about 846. Okay, and as it is, it will be remain as it is. Now here it is a plus, and it transfer here, it will be in a minus. So left side is 311.999 is equal to 14a plus 18b. Atta, now remember, you can take it as a 312 also. Why 312? It is 0.999, so it is near about 1. So you can take it as a 312. So equation becomes 14a plus 18b is equal to 312. Now we get two equations. This one, right? It is one, and it is this one. Now by solving 1 and 2, now what we have to do? Either you put it as it is, or just by the simplified equation, just as a plus b is equal to 20. Here is the first equation, right?
and the second one was this one 14A. This is 14A. So it is 14A plus 18B is equal to 312. Okay. By solving, it means this A value is becomes value of A. What will be A value becomes? A is equal to काय होणार जर हे simplified केलं तर A is equal to काय होणार 20 minus B. Right? हा B इकडे minus जाणार. So it will be the value of A. So either you put this A value in this equation and you will get the value of B, or you can do it as a B is equal to 20 minus A also. So either one of this you have to compute and you have to put down this value in this equation so that we can get the value. So answer काय येणार? A is equal to 8 and B is equal to 8. बघा सर्वांनी येत आहे का? काय सांगितलं करायला? A ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली. A इज इक्वल टू काय काढलं 20 मायनस बी. सो इथे A आहे राईट. सो याच्याऐवजी तुम्ही काय टाकणार दिस इज 20 मायनस बी. सो हे इक्वेशन कसं होणार 14 इंटू ब्रॅकेट 20 मायनस बी ओके इज इक्वल प्लस 18b इज इक्वल टू 312. ही एक मेथड आहे. दुसरी पण एक मेथड आहे सिम्प्लिफाईड. हे करून तुम्ही जेव्हा सॉल्व्ह करणार सो 14 मल्टिप्लाय बाय 20 सो 280 राईट. 280 मायनस 14b प्लस 18b मायनस 14 प्लस 18 इट्स अ 4b प्लस 4b आणि हा 280 इथे प्लस आहे इकडे मायनस होणार. सो अल्टिमेटली बी ची व्हॅल्यू तुम्हाला इथे 8 अप्लिकेबल होणार. झाली फर्स्ट मेथड. आणि दुसरी सेकंड मेथड आहे दुसरी असं सोपी आहे जिथे आपण 11th नाही आपण किंवा 9 8 ला सॉल्व्ह करायचो. ती एक मेथड आहे. इट्स व्हेरी सिम्पल. याच्यामध्ये काय करणार तुम्ही जस्ट पुट आउट दिस वन दॅट इज A प्लस B इज इक्वल टू 20 घेतलं. ठीक आहे. एक मिनिट मी जरा कॅन्सल करते. स्क्रीन वेगळी घेते म्हणजे तुम्हाला लवकर समजेल. Here. Okay. फर्स्ट इक्वेशन काय आहे आपलं A प्लस B इज इक्वल टू 20. ठीक आहे. दुसरं इक्वेशन काय होतं 14A प्लस 18B इज इक्वल टू 312. नाउ either you transfer B into 18 or A into 14. मग आपण काय करू 14 ट्रान्सफर करू. जर इथे 14A करायचं असेल we have to multiply it by the 14. So हे इक्वेशन काय होणार 14A plus 14 into B is a 14B is equal to 20 into 14. So it's a 280. Okay. So 14A cancel होणार मायनस केल्यानंतर मायनस मायनस मायनस. सो हे मायनस होणार 14B मायनस 18B. सो इट इज मायनस 4B is equal to 280 minus 212. इट इज मायनस बघा 32. ठीक आहे. मायनस मायनस दोन्ही साईडला येणार सो इट बिकम्स प्लस. सो B इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8. सो B ची व्हॅल्यू 8 आली. इक्वेशन काय होतं A प्लस B 20 म्हणजे मग A काय येणार 20 मायनस B दॅट इज 20 मायनस दिस 8 सो इट विल बी 12. बघा क्रॉस चेक करा आपला आन्सर काय आहे. आला बरोबर. A इज इक्वल टू 12 आणि B इज इक्वल टू 8. जरा कॉम्प्लिकेटेड आहे. असं मोठं सम विचारलं तर इट विल बी फॉर 18 मार्क्स. 18 मार्क्स साठी विचारते. देअरफॉर मिसिंग फ्रिक्वेन्सीज A म्हणजे इथली फ्रिक्वेन्सी होती 13-15 क्लासची. सो इट इज 12 and it is ठीक आहे. ओके.
Now solve this one sum. It is easy. So you have to solve it. What is it? Find the arithmetic mean for given data. Summation of x minus 10 is equal to 230 and n is equal to 50. ठीक आहे. कोणता फॉर्म्युला यूज करणार इथे? डेविएशनचा. हो ना? का अज्युम मीन? Here is when we find out x minus a, right? X minus a म्हणजे it's a value of d. A म्हणजे काय असतं? Assume mean. So we use it here. It is a x minus 10. It means a is a 10. So it's a value of d. So we use the formula for assume mean. So x minus 10 means a is 10. This formula. So बघा काय होतंय? What is the mean then? Find out the value of x bar. निशा आता जॉईन झाली का? प्रेझेंटी कधी पण नाही टाकायची, स्टार्टिंगलाच टाकायची प्रेझेंटी. आधीच जॉईन झाली होती. ओके. मध्ये मध्ये प्रेझेंटी येते मला. माझ्या नेट प्रॉब्लेममुळे मी ना लिव्ह होत होती सारखी. ओके. प्रेझेंटी टाक. तुमची प्रेझेंटी ऑटोमॅटिक काउंट होते माझ्याकडे. तुमचं नाव, इनवर्ड टाइम, आउटवर्ड टाइम, किती वेळ तुम्ही जॉईन झाले हे सगळं माझ्या रेकॉर्ड होतं ऑटोमॅटिक. काही टेन्शन नाही घ्यायचं. मी आधीपासून होती मॅम पण. हो हो, नो प्रॉब्लेम. चला फाइंड आउट करा एक्स बार अरिथमेटिक मीन. सापडला का नाही आन्सर? तुम्हाला एमसीक्यू पण अशाच टाईपचे असतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला हे दिलेलं असेल, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द गिवन डेटा. समेशन ऑफ x minus 10 is equal to 230 and n is equal to 50. मग x bar किती येणार? That is mean किती येणार? There will be the options given. Then out of this you have to select right option. Because your exam is also online. So it will be MCQ pattern. For the internal assessment, only internal assessment. Are you finding the answer or not? हे सर्व गायब झालेत. Am I audible? Yes, ma'am. आम्हाला तर नाही सर्वांना. तुम्ही फाइंड आउट करताय की नाही आन्सर? ऍटलीस्ट सांगा मला, म्हणजे नेक्स्ट पुढच्या स्टेप्स आपण घेऊ. आपण हे ऑलरेडी असं घेतलेलं आहे. बघा बरं काय येतं. बघा इथे आलंय आन्सर पण ते मला रॉंग वाटते थोडं. हा ठीक आहे ना, आन्सर तर सांगा म्हणजे मला चेक करते. 14.6 आलंय. 14.6. 14.6. बघा ना पद्मेश.
How to माझं check out. कॉन्फिडन्स ठीक आहे, पण तुम्ही सांगा तर खरी त्याच्याशिवाय कळणार का? 14.6 सर्वांना इझी होतं. मी 230 4 ला वेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करून दिलेली आहे. बघितलं. 4 वेळेस सॉल्व्ह करून बघितलं तेच आन्सर येतंय, पण म्हटलं आता रॉंग येईल का काय ठीक आहे, म्हणून. 4 वेळा आला म्हणजे बरोबर. जमलं? इट वॉज इझी. तर तुम्हाला एमसीक्यू सेम टाईपचे असणार, राईट सेंटेन्स. याचा 14.6. आता हे बघा बरं. ओके. तर हे पण आपण असं समजून घेतलेलं आहे, हे पण जमायला पाहिजे. व्हॉट इज इट? अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 atoms इज 104. काय 50 atoms मीन आहे 104. सो n इज t and 104 is the arithmetic mean, that is x bar. तर काय दिलंय? while checking it was noticed that observation 98 was listed as 89. हे काय इनकरेक्ट व्हॅल्यू आपण इन्सर्ट केली. त्याच्या स्टेप्स काय? पहिले काय चेक करतात? राईट. येस मॅम. Then incorrect mean. One is given, that is 104. Correct mean. Then incorrect observation. Incorrect काय झालाय? We have misread as 89. It was incorrect as 89. What was it originally? 98. So correct observation was. ठीक है. Now, what we have to do? Try to find out the sum. First, we find out incorrect sum. We change it into correct value, and then we will go for the correct mean. For the first mean, what is it? Sum of observation divided by number of observations. So sum of observations कितनी है? This mean is given 104. This sum of observation we have to find out, and number of observations are given. That is n is equal to. Here 50 is divided. It is on the left side. We'll go for the multiplication. For sum of marks, क्या है? What is given? Marks or observations or whatever is given, it is equal to 5002. We got this sum, but what is the wrong with this sum? Incorrect sum, because we have taken is as a 89. From this we will reduce wrong observation and add correct observation. Get the correct. Incorrect sum is 5200. Out of this, sum will be 5200 minus this wrong observation. Reduce wrong observation and we add correct observation. So find out what is the correct sum, then find out the mean. Yes, we got the correct sum. Find out the correct mean. Right, 5209. They have asked the value of mean. How to find out mean कसा येणार? Bar is equal to correct sum divided by number of. Find out. मॅम नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स किती आहेत? N बघा किती दिला आहे? N ची व्हॅल्यू 50. 104.18. 104.18. Check out 104.18. पण तुम्हाला एमसीक्यू ला असू शकतं. तर तुमची जी 15 मार्काची एक्झाम असेल ना, त्याला तुम्हाला 15 मार्क्स का जो टेस्ट होगा वो फुल सेमेस्टर पे होगा? चैप्टर्स नहीं, मैं बताऊंगी कौन से चैप्टर. हाँ, तो डिस्पर्शन है, batches of dispersion. I will not ask for this because it needed a
a large time. It will not consider in the MCQ pattern. So just up to the measures of central tendency, I will ask you. This interest, annuity, then this one, population and sampling. Set value of median 104 point. If you're tired with the lecture, then let me know. It will be some number of washing machines sold in a shop per day distributed as follows. The median. Now we have to find out the median. Median चा formula काय आहे? The number of machines sold and number of days. Number of days म्हणजे काय? It's a frequency. Number of machines sold is a duration. ठेवायचं तिथे days असतील, number of students असतील, number of persons असतील, it will be your frequency. ते दोघं पण नंबर आहेत, पण नंबर ऑफ मशीन सोल्ड म्हणजे हे झालं एक्स व्हॅल्यू एक्स. व्हॉट दे हॅव आस्क्ड फॉर द median. median विचारलाय, सो median कसा काढणार आपण? What is the formula for median? You will arrange median. median कसं फाइंड आउट करता? काय medianच्या फर्स्ट काय आहे? medianला नेहमी इंक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करावं लागणार. देन काय करणार आपण? काय आहे फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, दॅट इज हॅव टू फाइंड आउट फर्स्ट एन. एन म्हणजे काय? टोटल ऑफ फ्रिक्वेन्सी. सगळ्यांची फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करा एन. वी कॅल्क्युलेट फॉर द लेस दॅन फ्रिक्वेन्सी, लेस दॅन कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी. नंतर काय करणार? त्या क्लासमध्ये एन बाय 2th ऑब्झर्वेशन युअर median. जस्ट आउट फर्स्ट काय, फर्स्ट स्टेप काय आहे? नंबर ऑफ मशीन्स. Second step is what? Number of days. Here, 6 O. एक लक्षात ठेवायचं, if they have asked for the median, just go for the less than CF. फ्रिक्वेन्सी दिलेली असेल तर less than CF पहिले कॅल्क्युलेट करायचं. फ्रिक्वेन्सी less than CF बघा काय काय. पहिला less than CF कसा कॅल्क्युलेट करणार? फ्रॉम बॉटम. पहिल्याची 6 असणार सेम. नेक्स्टची काय येणार? प्लस नंतर प्लस 4 14 प्लस 10 प्लस 14 4. Okay. विसरून गेलो. 20 वरतून खाली करत यायचं सर्व. हा येस 20 and 20 plus 3 23, 23 yeah 26, 23 plus this 3 yes, 26 and the last one is 27, 27 and last figure is called as a n, so equal to n. now median ला आपण काय करतो? n by 2. so 27 by 2 काय येतं बघा आन्सर? 13.5. 13.5. आता 13.5 कुठे शोधणार आपण? लेस दॅन मध्ये. लेस दॅन मध्ये 13.5 कुठे येतं याच्यामध्ये बघा, चेक करा. कोणत्या क्लासमध्ये येईल? 16. येस 16 म्हणजे कोणता? सेकंड क्लास, राईट? Second class. आपण आता नॉर्मली आपला फॉर्म्युला काय? एल प्लस एन बाय 2 मायनस CF डिवाइड बाय एफ मल्टिप्लाय बाय एच. आता इथे एच साठी तुम्हाला क्लास पाहिजे. क्लासेस आहेत का? इथे नाही. सिंगल ऑब्झर्वेशन. फर्स्ट ज्या क्लासमध्ये राहणार त्याला काय म्हणतो आपण? मीडियन क्लास. सो इट्स युअर मीडियन क्लास. मीडियन क्लासला एकच ऑब्झर्वेशन आहे. इट मीन्स इट इज युअर मीडियन. समजलं? जर क्लास असता तर आपण काय केलं असतं? ही फ्रिक्वेन्सी जी आहे दिस वन, इट विल बी इट्स फ्रिक्वेन्सी, इट विल बी इट्स युअर CF. ठीक आहे. आणि मग याच्यामध्ये लोअर लिमिट आपण घेतलं असतं. पण हिअर इट इज नॉट अ क्लास, इट्स अ सिंगल ऑब्झर्वेशन. सो ज्याच्यामध्ये n by 2 व्हॅल्यू लाईज आहे, दॅट इज दिस क्लास 1. सो दॅट मीडियन क्लास ने, सो इट्स अ मीडियन व्हॅल्यू. सो इट विल बी द आन्सर विल बी द 1. सो मीडियन इज 1. स्टेप सगळ्या सेम फॉलो करायच्या. पहिले फ्रिक्वेन्सी असेल तर लेस दॅन CF काढायचं. मग n by 2 कुठे येतं ते चेकआउट करायचं अँड दॅट ऑब्झर्वेशन विल बी युअर मीडियन. ठीक आहे. सो median will be 1. It was simple.
Now, this one is challenging. What they have given, a salesman has given a target to complete average daily sales of ₹1000. हे कोणतं टार्गेट आहे? डेली त्याला 1000 ऍटलीस्ट कम्प्लीट करायचे आहे. इन अ पर्टिक्युलर वीक ऍव्हरेज सेल्स ऑफ फर्स्ट 6 days इज 980. हे कोणतं टार्गेट आहे? वीकली टार्गेट आहे. वीकली टार्गेट आहे म्हणजे काय झालं? इट इज फॉर द 7 days. बरोबर, 1 week हॅज अ 7 days. आणि पुढे काय सांगितलं? इन अ पर्टिक्युलर डे ही हॅज अ ऍव्हरेज सेल्स ऑफ फॉर 6 days इज 980. ऍव्हरेज म्हटल्यानंतर काय क्लिक झालं पाहिजे? मीन. लक्षात ठेवायचं, मीनलाच आपण पोझिशनल ऍव्हरेज पण म्हणतो. मीन म्हणजेच ऍव्हरेज. ऍव्हरेज नुसार आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो 7 daysचा ऍव्हरेज आहे 1000 आणि 6 daysचा ऍव्हरेज आहे 980. So what they have asked, what should be his sales on the 7th day in order to make up the target. म्हणजे त्याचं जे टार्गेट आहे वीकली टार्गेट ते कम्प्लीट करण्यासाठी व्हॉट विल बी द हिज लास्ट डे, 7 डेचे सेल कोणते असले पाहिजे. सो आपण कसं फाइंड आउट करणार? फर्स्ट पहिला काय दिलेला आहे त्यांनी? 7 daysचा ऍव्हरेज दिलेला आहे. सो एक्स बार फॉर 7 days जो आहे तो काय आहे बघा, हा नॉर्मल फॉर्म्युला. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू काय येणार? पहिला याचा ऍव्हरेज आहे बघा, दिस इज 1000. दिस इज 1000 फॉर हाऊ मेनी डेज? इट इज फॉर 7 days. तो पहिल्याचं सम किती येत आहे? 7000. म्हणजे काय? फॉर 7 days ही हॅज टू go for the 7000 rupees sales in a 1 week so that he can get averagely 1000 per day. Now, second part what they have given, average sales for 6 months is 980. म्हणजे 980 मीन आहे 6 days साठी, म्हणजे n आहे 6, मीन आहे 980. त्याचे सेल्स किती येतात बघा? ऍव्हरेज फॉर 6 days फॉर्म्युला आपला सेम राहणार. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. सो देअरफॉर 980 दिलेला आहे मीन. 5880. Yes, 5880. It is for 6 days. टोटल 6 days सेल त्याचा किती झालाय? दिस वन. पूर्ण आठवड्याचा किती व्हायला पाहिजे होता? 7000. राईट, त्याचा 6 days पर्यंत एवढा ऍव्हरेज झालाय म्हणजे त्याचं टार्गेट आहे 7000. पण आतापर्यंत कम्प्लीट झालंय दिस वन. सो म्हणजे 7 day लास्ट डेला त्याला किती करावं लागणार? 7000 मायनस दिस वन. सो बघा, 1120. this required on the 7th day. Yes, 1120. ठीक आहे. हे कुठे वापरतात? जेव्हा तुम्हाला ऍज अ कमिशन एजंट तुम्ही तुमचं टार्गेट जेव्हा फिक्स असतं तेव्हा तुम्हाला ऍव्हरेज डेली बेसिसवर तुम्हाला कमिशन असतं. कमिशन सेल्स बेसिसवर असतं. ठीक आहे, ते तुम्ही अकाउंटमध्ये पण जेव्हा चेक करता तेव्हा. पण ते ऍव्हरेज सेल्स कसे काढतात की 7 डेला तुम्हाला किती मिनिमम क्लोजिंगला तुम्हाला किती अर्न करायचं आहे सेल्स, किंवा काय टार्गेट तुमचं रिमेनिंग आहे त्याच्यासाठी हे कॅल्क्युलेशन युज केले जातात कंपनीजमध्ये. ठीक आहे, हे समजलं. काय केलं आपण? पहिले 7 daysचा काढला, त्याच्यावरनं सेल्स काढले किती व्हायला पाहिजे वीकली. नंतर 6 दिवसाचे ऍव्हरेज दिले, त्याच्यावरनं आपण काढले किती सेल्स झालेले आहेत ऍक्च्युअल अमाऊंट. And from 7000 we reduce this amount, so remaining 1120 we have to achieve on the 7th day. म्हणजे जो लास्ट डे आहे त्याला आपल्याला 1120 ऍव्हरेज, आपल्याला 1120 रुपयाचे सेल्स करायचे आहे, सो दॅट वी कॅन अर्न ऍव्हरेज 1000 पर डे. Okay. Now, what is it? The median of a group of 100 observation is computed to be 70. म्हणजे median काढला आहे ग्रुप ऑफ 100 ऑब्झर्वेशन. 100 ऑब्झर्वेशन म्हणजे हे काय झालं? एन. छोटा एन किंवा मोठा एन आता याच्यावर डिपेंड आहे. सो एन आहे 100, median किती आहे? 70. While verifying, it was found that observation 13 was misread as 31. So find the correct mean, median. आता median कसा फाइंड आउट करणार? मीनला काय करायचं आपण? सम काढायचं पहिले, राईट, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. मग त्याच्यानुसार मग काय काढायचं आपण? इनकरेक्ट सम काढायचं. इनकरेक्ट सम मधनं आपण ती सम करेक्ट करून घ्यायचो आणि मग त्याच्यानुसार आपण करेक्ट मीन काढायचं. आता मीडियनला स्टेप काय असतात बरं? मीडियनला काय करतो आपण? फर्स्ट स्टेप आपण इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करतो, राईट. तर जर इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज केलं तर 31 आपण जर 13 रीड केला तर त्याचा काय सिक्वेन्स फक्त चेंज होणार. पण मीडियन म्हणजे काय असतं? मिडल व्हॅल्यू, राईट. हा तुमचा 100 ऑब्झर्वेशन आहे, ते आपण अरेंज केले 100 ऑब्झर्वेशन असे.
आणि याच्यामधली मिडल मोस्ट व्हॅल्यू आपण व्हेरीफाय केली. आता 13 आणि 31 हा फक्त चेंज झाला. म्हणजे काय होणार की फक्त 31 जो आहे तो नंतर लास्टला चेंज टाकणार 13 ऐवजी. म्हणजे मिडल व्हॅल्यूवर त्याचा काही इफेक्ट होणार का? नाही. सो मेडियन विल नॉट बी चेंज. याचा आन्सर कसं लिहिणार? आन्सर लिहिताना फर्स्ट फॉर मेडियन वी अरेंज ऑब्झर्वेशन इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर. ठीक आहे. नंतर काय येणार? सो इवन इफ द ऑब्झर्वेशन 13 वॉज मिस्टेड एट 31, इट जस्ट चेंज द प्लेस ऑफ ऑब्झर्वेशन इन ऑर्डर, बट इट डझंट चेंज द मिडल मोस्ट ऑब्झर्वेशन. हे लक्षात ठेवायचं, मिडल मोस्ट ऑब्झर्वेशन चेंज होत नाही. त्याच्यामुळे मेडियन विल रिमेन अनचेंज. सो करेक्ट मेडियन इज 70. जो ओरिजिनल होता तो 70 चा 70 राहील. पण इथे जर मीन असता तर मीन काय झाला असता? चेंज झाला असता. ठीक आहे. मेडियन आणि मोड चेंज नाही होत. तसंच आपण जे मेरिट्स इमेज बघितले होते ना की एक्स्ट्रीम व्हॅल्यू असेल तर ती चेंज होत नाही. आणि ह्या रिझन्समुळेच काय होतं, मेडियन कुठे फर्दर कॅल्क्युलेशनला वापरलं जात नाही. आता याच्या पुढे जो चॅप्टर आहे आपला डिस्पर्शनचा तुम्ही बघाल तर डिस्पर्शन मध्ये कुठेच तुम्हाला मेडियन आणि मोड येणार नाही. तिथे तुम्हाला मीनच वापरावा लागतो. कारण की मीन हा असा एक ऍव्हरेज आहे, परफेक्ट सेंट्रल टेंडन्सी आहे, which can be used for the further mathematical calculation because it consider all the observations. आता इथे जर त्यांनी मीन दिला असता तर मीन आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागला असता. ठीक आहे. हे समजलं आन्सर? हे का चेंज नाही झालं? कारण की रेंज मध्ये आपली मिडल मोस्ट व्हॅल्यू चेंज होत नाही मेडियन मध्ये, म्हणून मेडियन विल बी ऍज इट इज. पण मीन असतं तर आपण चेंज झाला असता. That is your this for homework. ठीक है. I think yes, it's near about 11:45. So हे तुम्हाला सम एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला होमवर्क साठी आहे. एक मिनिट फक्त मी चेक करते. ठीक आहे. हे तुम्ही सम सॉल्व्ह करायचं आहे मॉडेल क्लासचं. नंतर मग आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण मग हे सम्स उरलेले सर्व घेणार आहे सेंट्रल टेंडन्सी, आणि नंतर मग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आपण स्टार्ट करणार आहे. ठीक आहे. याचा स्क्रीनशॉट घेतला सर्वांनी? येस मॅम. ओके. So you have to solve this sum. So for the next lecture, we will just check out your answer and then we'll go for the next chapter. Sorry, next sums. आपण अजून सम्स घेणार आहे याच्यावर मीन मेडियन मोडवर, कारण की याच्यावर सर्वात जास्त तुम्हाला विचारले जातात एक्झामला पण. मॅम तुम्ही ते सिलेबसचं बोलले ना की एक्झामला कुठले कुठले चॅप्टर्स येणार आहे, मग त्याचं एक्झामला कोणते येणार आहेत असं? एक मिनिट. हा